Hello, mamas! Hi, Pop-Ups! Yes, we're back again! Yes. Bilis-bilis lang! Okay, anong topic mo ngayon? Ang topic ngayon are the 3 most common problems in armpit! And then we will be giving you, mamas and pop-ups, certain suggestions on how you're going to deal with those problems. So, di ba? Oo, problema ko yan lagi. Okay. Kamay mo ba? Yes. So, please don't go away. Okay, mga mamas and pop-ups, we're gonna discuss now about kilikili. Kilikili power! Yes, kilikili power! Or what you Yes. call, putok. Botox. Putok, batok. And, anyway, on the armpits, we have 3 most common problems of not only you and me, Jack, but of course, siguro naman kayo rin mga mamaps and pop-ups. So, like for example, the first problem is sweat. Wait Too lang. much sweating. Kailangan Ano? kita mo muna yung kilikili mo sa kanila. Ayoko! Kaya ako lagi nakasis. Ang ganda-ganda mo ng suit natin, pang dance and shooting. Yes. So, Pero, alam what? mo ba, since what? nag-uusapan natin yung kilikili, Yes. one time naalala ko lang. Okay. So, paano mo sasabihin sa babae, kung nga may itim yung kilikili niya? Paano mo sasabihin na hindi siya masasaktan? Parang wala yatang way. Meron! Parang wala. So, miss, Oh. anong gamit mong deodorant? Kiwi? Kiwi yung pagsasama. Hindi na-realize niya, Yeah. itim ba kilikili ko? Oh my gosh! Baka isipin niya yung prutas. Social naman niya. Oo, di ba? Hindi niya maisip yung isa. Okay. So, anong tips mo daw? Okay, so, let's, yung common muna. The 3 most common problems is too much sweat, okay? The second is body odor, and the third is dark skin. Di ba? Yan yung 3 most concerns of people when it comes to armpits. Ayan. So, just to make you explain, first is the body odor muna. Okay? Kasi yan, unless you're not human. Lahat naman. Lahat naman nagkakaroon ng body odor, Oo. di ba? So, sa totoo lang, yung armpit kasi, nagsisweat yan, wala talaga yan amoy. Wala Odorless yan. Odorless yan. Kaya lang, when... odorless yan. And dahil nga, pag pinagpapawisan ka, and it is quite in a dark area, kasi di ba sinasara mo, when it reacts to bacteria, dun siya nagkakaroon ng problem. Doon nagkakaroon ng amoy. Yes. So, nagkakaroon siya ngayon ng odor na hindi mo gusto. Okay, so, basically kasi, yung sweat glands mo, nakakoncentrate sa armpit. So, maraming sweat glands dito. Correct, yes. Just like sa paa, di ba? Kaya Oo, siguro or nagkakaroon ng even sa kamay. sweaty pa. Oo, di Magkakaroon ka ba? rin ng putok sa kamay. Hindi naman. Kaya lang kasi nga, ito kasi, parang secluded siya, di ba? Tago lagi. Oo, Pwede so... dapat lagi mo itaas na, parang hindi masyadong papawisan. Yes. So, okay. So, magbigay ka ng tip mo to answer about, halimbawa, too much, body odor muna. What do you do to prevent body odor? Personally, syempre gagamit ako ng deodorant. Okay. And also, Hindi kiwi. joke lang yung kiwi baka sabihin. Okay. And usually, tinitrim ko yung hair. Okay. Kasi I think Wow. nagko-contribute sa amoy. And nagkakaroon kasi ng yung bacteria, tapos pag nag-dry yung sweat mo, parang sa buhok rin, pag hindi mo masyadong nilagasan yung buhok mo, amoy, di ba? Yun lang so far. So, deodorant ka? Deodorant ako. Okay. So, ako naman, ang isa sa mga natutunan ko is that
Kasi ang skin ng underarm is very thin. So, you do not want to scrub it. Now, majority of the smell, if we're talking about body odor, is influenced also by genetics, age, diet, and genetics? Oo, genetics, so, age, diet, at saka yung habits mo. Diba? Oo. Kasi, like, for example, yung sa diet, let's just say, if you often eat, like, for example, garlic, onion, yung mga things na kaming mga races na mahilig sila sa spices. Oh, sa spices. So, sometimes, even if it's not from the armpit, lumalabas na ibang diet smell sa kanila. Yes. So, sabi nga nila yung mga mataas ang sulfur content ng mga food like broccoli, mataas yung sulfur content ng cabbage. Ganon din yung actually pag dairy, like for example, ice cream, yan. So, sada ko, coffee, itlog. Ano nilagay mo itlog? Uy, may itlog ka ngayon. Kaya sabi mo kanina, genetics. So, yes, yung mga inuno nila, may mga putok talaga. May putok hindi, talaga. kasi siguro yung... Uy, mga ninuno mo may putok, no? Hindi, kasi nga, again, it's yung how your body functions when reacts to environment, di ba? Or like for example, yun nga, yung lalabas naman dyan yung dark skin. Di ba? The dark skin is genetics minsan, or it comes with the race. So, sa dark skin, meron ka bang dark skin ako. So, ano ibig sabihin? Unless gusto nyo makita ang kilikili. Sige nga, makita mo. Kaya mo. Pag meron na tayong 1,000 subscribers. Yan. Yan mga mamas. Remember that Pag na-reach daw namin yung 1,000 subscriber, which hopefully it will take us a shorter time. So, for us to reach faster, do subscribe. Yan. Papalitan na ako ng katawan. Yes, do subscribe and then hit the like sign. And if you subscribe, please do not forget to hit the notification bell para ma-notify kayo. Ayan. So, may tip ka ba to suggest sa mga mamas and papas natin when it comes to dark skin? Wala kang pakialam. Well, sabi nila tawas daw, di ba? Pero I don't personally use tawas kasi. Okay. Now, yan yung ang tawas kasi sa aluminum chloride. Now, supposedly, there is yung sinasabi nila na nakakaputi or even kalamansi na nakakaputi ng kilikili. But medically speaking, actually, it doesn't work always like that. So, hindi siya 100%? Hindi kasi minsan yung tawas, yung aluminum, although it's a good antiperspirant, ang tendency niya minsan it's too strong for the skin. Masyado kasing manipis eh. So, not everybody will have a whiter skin in the armpit if you use tawas. So, napakaswerte ng mga nakikita mo sa Instagram. Correct. Ang puputi, yes. Parang gusto mo na tumira dun sa kilikili mo. Mag-renta na lang ako. Magkano ang renta per month para makatira sa kilikili mo. Yes. So, yung tawas at kalamansi, they're too strong. So, what normally, yung mga makikita mo mga deodorant that parang meron silang kalamansi ingredient or tawas ingredient, merong other chemicals kasi silang ina-add to lessen the strength of the acidity of both compounds. So, hindi kasi normally yan yung misconception ng marami. Akala nila automatic pag organic, walang side effect, but that's not always the way it is. So, anong best way? So, what's the best way to eliminate body odor? Hindi, yung pagpapaputi. Well, ako kasi, if not necessary, I don't use deodorant. If not necessary, halimbawa, let's say, I'm only staying at home. Kaya pala, no? Or I don't shave. Ay, kasi di ba yung trim shave? Lang. Oo, kasi pag nag-shave ka minsan, nagkakaroon ka ng chicken skin or nai-irritate yung skin mo. Sa mga lalaki naman din, hindi naman talaga nag-shave ng kilikili. No, yon. Kaya lang pet peeve ko yan, mga mamaps and papaps. I don't like looking at the armpits of guys. Like ganito? Ayoko. So,
Sorry. Oo. For some reason, nandidiri ako. Oo. Now, the third problem is too much sweat. Okay? Yeah. So, So, may ano ka, meron kang maibibigay na suggestion sa mga mom-ups and pop-ups to prevent too much sweat? You cannot really prevent sweat. Kasi Okay. normally sweat is a good thing. Kaya nga lang, kapag halimbawa, natuyuan na ng pawis, and then natuyo na yung pawis sa damit mo, I think dun nagkakaroon ng bacteria, dun nagkakaroon ng body odor. So, how do you prevent sweating? You can prevent sweating. Maybe you have to lessen the effect ng body odor. Kapag pinawisan ka na, try mo magpalit kagad ng damit. Ng shirt? And of course, dapat yung damit mo, hindi amoy kulog at the in the first place, yes. diba? Oo. Meron na sila sinasabi, kung lalaban mo yung damit, baliktarin mo, pag nilaban mo, and then lagyan mo ng apple cider vinegar, siguro mga 2 cups, mo sa water, and then mape-prevent mo yung amoy kulog. Oh, interesting. Well, speaking of clothes, the best kailangan na clothes na you use is something breathable. So, like for example, cotton or linen. Yun. Now, try to avoid using polyester. Bakit? Kasi nga, ano siya pag nagre-react siya pag sa bacteria and sa sweat. Mas madali kang magkaroon ng putok. Oo, parang ganon. So, mas maganda yung breathable. Tsaka wag snug fit sa armpit mo yung damit. Tight fit na. Tapos, if you sweat too much, mas maganda talaga if you wear dark clothes. Kasi pagka light, makikita talaga yung sweaty area. Minsan mo nagpe-present ka, limba. Gwapo mo, di ba? Ganda-ganda yung galing-galing mo present. Pag mo, like this one, kita yung sweat. And then, there is a treatment that you can get which is Botox. Di ba? Interesting. Ay, hindi ko alam yan. Yes. Botox for the kilikili? Yes. Kasi it will prevent you from sweating too much. Ini-inject nila dun sa area kasi ang sweat glands mababaw lang pala. So what it does is that it goes to the area where the sweat glands are concentrated. Tapos it can last between 6 months or so. Talaga? Yes. Mahal lang siguro. No? Yes, mga 17,000. Ay, wag na lang. Magtatawas na lang ako. Yes. So, but if you have the money and, you don't want to buy it. To sweat, yes, you can go to a dermatologist or a cosmetic surgeon or a general doctor who does Botox. And then let us know kung yes, effective talaga. Please do comment below if you have tried it. Ganun din sa pagpapaputi. May mga treatment medically like, for example, laser. Yan. Yan, di ba? And of course, kung ayaw mo nang tubuan masyado ng buhok. Yes, that's pwede another rin, thing, diba? Yes. Sa ilong, pwedeng lagay pa-laser sa ilong. I don't know. We should go to, again, to Another Dr. topic. Grace. Oo. Dok, magpapa-laser po ako ng ilong. Yan. Kasi honestly, interested din ako. Kasi sometimes, di ba pagkang babae, kasi hindi na too much on the guy's part but on the women's part, it is very hard, lalo na pagka magsa-summer na, di ba? So, magbe-bathing suit ka na, magtutupis ka na, tapos, di ba? Ayaw mag-bathing suit mo. Hirapan ako mag-bathing suit mo. Ayan. So, ayan mga mamas and papas, our simple tips for 3 of the most common problems in the armpit. Yeah. So, if you have any other suggestion on how to whiten it, how to prevent too much sweat, and to prevent body odor, please do not forget to comment below. Yan. Yan. And also, please don't forget to watch our video about fragrances. Di ba? Yan. Speaking of body odor. Okay, sige mga mamas and papas. Bye-bye!